let it be fun. என்ன வேணாலும் இருக்கணும். உங்க கோலை நீங்க அச்சீவ் பண்ணிட்டீங்கன்னு என்ன தெரியுமா ஆகும்? தட் பிகம்ஸ் வெரி சீரியஸ். விளையாட்டு சொல்லிட்டு இருந்தான் பாரு பையன், டக்குன்னு பண்ணிட்டான். இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வரைக்கும் இட் மே டேக் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ். இது வந்து தமிழ் மூவில வர மாதிரிலாம் வந்து ஒரு 2.5 hours வந்து ஒரு ஸ்டோரி ஆரம்பிச்சு ஒரு பையன் வந்து 10th முடிச்சு 12th முடிச்சு கல்யாணம் பண்ணி தான் செட்டில் ஆகிறதுக்கு வந்து இட் இஸ் நாட் பாலிவுடோ ஹாலிவுட் மூவி எல்லாம் கிடையாது. 2.5 hours 2 hours முடிக்கிறது. we have years and years to live. ஸோ உங்க பிக்சர்ஸ் உங்களோட கோல்ஸ் ப்ரையாரிட்டிஸை பெருசா பண்ணி வைங்க. ஒன்ஸ் இட் இஸ் அ பிக், ஹேவ் அ பிளாக்ஸ் இன் இட். ஒரு சின்ன சின்ன பிளாக் ஆயிடுங்க. எதை வந்து லெவல் 1ல வைக்கணும், எதை வந்து லெவல் 2ல நான் அச்சீவ் பண்ணணும் அப்படின்னு வைங்க. ஏன்னா பிக்சர் பெருசு அப்படிங்கிறப்ப பாகுபலி மூவியை தான் நான் எக்ஸாம்பிள் கொண்டு வரேன். ஏன் அப்படின்னா ஒரு மூவியை இவ்வளவு பிரம்மாண்டமான ஒரு மூவி எடுக்கணும் டைரக்டர் ராஜமௌலி டிசைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இட் வாஸ் நாட் ஆஸ் ஈஸி. எடுத்த உடனே தான் மூவி பண்ணல. ஃபர்ஸ்ட் யூ நீட் டு ஃபைண்ட் அவுட் அ ப்ரொடியூசர், இன்வெஸ்டர் வேணும். கரெக்டா? சிமிலர்லி ஃபார் திஸ் பொன்னியின் செல்வன் தமிழ் மூவி எடுத்துக்கலாமே. பொன்னியின் செல்வன்ங்கிற ஒரு மூவி இருக்கு. இட் இஸ் ஆல்ரெடி ஆன் அ புக். ஒரு நாவலா வந்து ஒரு லைக் என்னன்னா ஒரு ரெவல்யூஷன் கிரியேட் பண்ண புக். அது எல்லாருமே படிச்சிருப்பாங்க. கரெக்டா? லைக் மேஜர்லி பீப்புள் ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இன் கீன் இன் ரீடிங். ரொம்ப படிக்கணுங்கிற ஆசை இருக்கிறவங்க, தமிழ் மேல ஆசை இருக்கிறவங்க எல்லாரும் would have read that பொன்னியின் செல்வன்ங்கிற ஒரு புக். பட் டிஸ்பைட் ஆஃப் தட் மணிரத்னம் has taken an effort to make that movie with somewhere around 400 crores. அந்த மூவியை பண்ணணுங்கிறது தான் பிகர் பிக்சர். நான் இதுல வந்து பிளாக்ஸா பிரிச்சிருப்பாரு. ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் டு மேக் திஸ் மூவி ஐ நீட் டு ஃபைண்ட் த இன்வெஸ்டர். யார் இந்த படத்துக்கு ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க? இட் இஸ் நாட் சம்வேர் ஒரு 50-60 லட்ச ரூபாய் பண்ணக்கூடிய மூவில ஐ ஜஸ்ட் காட் அண்ட் கூகுள்ல வந்து அதே இன்ஃபர்மேஷன் தான். இட் இஸ் சம்வேர் அண்ட் 400 crores ஆஃப் பட்ஜெட். 400 கோடி ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணா சாலிடா அதே மாதிரி விஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆள் தான் என் கூட டிராவல் பண்ணணும். கரெக்டா? அந்த விஷன் இங்க நம்ம பர்சனல் லைஃப்ல இட் குட் பி a family members. உங்களோட கோல்ஸ் அண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய ஃபீல் பண்ணக்கூடிய பர்சனா இருக்கணும். இட் குட் பி a family member, it could be your friend, it could be your sister, it could be anyone. யாரா வேணாலும் இருக்கலாம். நம்ம கோலை வந்து அவங்களும் ரியலைஸ் பண்ணாதான் நான் ஒரு ஸ்டெப் முன்னாடி வைக்கிறப்ப சம்டைம்ஸ் we may backlog. எல்லாமே வாழ்க்கையில் வலிக்கி விழுந்திருப்போம். கரெக்டா? அந்த பேக் வரப்போ ஒருத்தர் சப்போர்ட் பண்ணுவார். அந்த மாதிரி தான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொடியூசர் எடுத்துட்டார். So he looked out for some producer came in and they were ready to invest huge money in it. Okay, பணம் வந்துருச்சு. ஓகே, படத்தை பண்ணிடலாமா? முடியாது. என்ன பண்ணணும்? காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ ரெடி பண்ணணும். யார் வந்து எந்த கேரக்டருக்கு சூட் ஆவாங்க. ஸோ he did a many ground works. அதே மாதிரி இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்தை அச்சீவ் பண்றதுக்கு நான் என்னென்னலாம் ஆல்டர்னேட் ரிசோர்சஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பர்டிகுலர் கேரக்டருக்கு வந்து விக்ரம் பண்றாரு அப்படின்னா, இஃப் விக்ரம் இஸ் நாட் அவைலபிள் இந்த பர்டிகுலர் டைம் ஷெடியூல் அப்படின்னா ஆல்டர்னேட் யார் எடுக்கலாம்? ஸோ இந்த மாதிரி எல்லாமே வச்சுக்கிட்டாதான் ஃபர்ஸ்ட் கோலை அச்சீவ் பண்றதுல கோல்ல பிக்சர்ல இருந்து என்ன பண்ண முடியும்? ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க்ல கொண்டு வர முடியும். கரெக்டா? அதோட சக்சஸ் அப்படிங்கிறது மூவி ரிலீஸுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். சிமிலர்லி உங்க கோல்ஸை வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் வித் யுவர் பிகர் பிக்சர். ஹாவ் அ ஃப்ரெண்ட் ஆர் கலீக். என்ன இன்னைக்கு வந்து நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இப்படின்னு சொல்லுவாங்க. கோல், என்னோட கோல் நான் ஆசைப்படுறேன் அப்படின்னா அந்த ஆசையை தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கணும், ஒரு ரிலேட்டிவ். இவங்கள புல் ஹிம் ஆர் ஹர் அலாங் வித் யூ வந்துட்டாங்க. செகண்ட் என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு வந்து ஆல்டர்னேட்ல என்னென்னலாம் கிரவுண்ட் ஒர்க் பண்ணணும். இஃப் யுவர் கோல் இஸ் டு டூ அ பிஜி, உங்க கூட உங்க ஃப்ரெண்ட் யார் இருக்குன்னா பிஜி படிக்கணுங்கிற ஒரு ஆசை இருக்கக்கூடிய ஒரு ஆளா இருக்கணும். இமேஜின் ஐ ஹேட் அன் இன்டென்ஷன் ஆஃப் டூயிங் எம்பிஏ. while doing my UG பண்றப்ப வந்து I had an intention of ஒரு சின்ன பிளான் இருந்துச்சு. இட் வாஸ் நாட் as big as இப்போ சொல்ற மாதிரிலாம் வந்து உங்களை மாதிரியே தான் நானும் அந்த டைம்ல ஒரு கிராஜுவேட். நத்திங் வாஸ் clear to me. So we had 4 or 5 friends set off with us. அதுல வந்து 2 பொண்ணுங்க 3 பசங்க வந்து we were very close and thick friends. Still now we are continuing as a family friend மாதிரி. Our 22 years of friendship is continuing. So ஒருத்தங்கிட்ட சொன்னா ஃபர்ஸ்ட் அவன் சொன்னா, மாப்ள ஃபர்ஸ்ட் நீ யூஜி முடி, அதுக்கப்புறம் நம்ம பிஜியை பத்தி யோசிக்கலாம்னு ஒருத்தன் சொன்னான். மிச்சம் 3 பேர் சொன்னாங்க ட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் ஃபர்ஸ்ட் வேர்ட் which pushed me to get into my பிஜி. இதே மாதிரி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் யூ ஷுட் ஹேவ். இதெல்லாம் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ப்ரையாரிட்டி செட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் லுக் ஃபார் an கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன். என்னென்னலாம் பண்ணலாம், இதை பண்றப்ப என்னென்னலாம் பிளாக்ஸ் வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டார்ட் ஒர்க்கிங் ஆன் இட். இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கோல்ஸுக்கு வந்து ஒரு டைம் வைக்கணும். கரெக்டா இல்லையா? If Maniratnam has planned to release this movie on September 17th ஏதோ ஒரு ரிலீஸ் டேட் வச்சிருக்காரு அப்படின்னா இந்த ரிலீஸ் டேட்ல பண்ணா மட்டும்தான் மூவி வந்து ப்ராஃபிட்டா வர முடியும். ஏன் அப்படின்னா டைம் இஸ் டேக்கன், மூவி பைரசி நிறைய இருக்கு, சம்திங் மே கோ ராங். அதே மாதிரி நம்ம பர்சனல் லைஃப்லயும்
நம்ம ஒரு விஷயத்த பண்றதுக்கு டிலே பண்ணோம், இல்லாட்டி ரொம்ப கம்ஃபர்ட் ரிலாக்ஸ் மோட்ல இருந்தோம் அப்படின்னா தட் மே பி அன் அவுடேட்டட். த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் கோட் ஃபார் அவுடேட்டட் thing is like Nokia mobile phones. Earlier when they started somewhere in the early of 90s to 2000 varaikku they were ruling the market. You won't even believe like 80% of the market share value in India la 90s to 2002 90s la 2005-6 varaikku if 100 mobiles are sold out in a day, 80 mobiles are from Nokia brand. 100 mobile phone வித்தாங்க அப்படின்னா 80 mobiles were Nokia phones. The rest 20% was contributed by other brands like Motorola, Philips, Ericsson, Sony, Alcatel அப்படிங்கிற 5 brand, BenQ ஒரு 6 brand வச்சுக்கலாம். Like this 5 or 6 brand contributed only 20%. Nokia's goal was very much clear on a hardware. They were very much clear that hardware அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்துல மட்டும் தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. Samsung was not known to much people. Samsung அப்படிங்கிறது ஒரு எலக்ட்ரானிக் பிராண்ட் மட்டும் தான் தெரியும். Nobody knows that it has another side of it அப்படின்னு. So what they did is like very strong in a hardware market. அதாவது if you don't believe, you could have asked your parents. Nokia mobile phone நீங்க வாஷிங் மிஷின்ல போட்டு துவைச்சு எடுத்தா கூட it will remain solid. இன்னைக்கு இருக்கிற இந்த ஆப்பிள் ஃபோன், ஐபோன்ஸோ இல்லாட்டி அதர் ஆண்ட்ராய்டு டிவைசஸ் மாதிரியோ it was not that soft. It was like a hard phone இருந்துச்சு. So Nokia was very much focused on their goal. நம்ம என்ன பண்ண வேண்டாம், ஹார்ட்வேர்ல இருந்து நம்ம டீவியேட்டே பண்ண வேண்டாம். ஏன் அப்படின்னா you won't believe, even if you drop a Nokia 3310 from the first floor, கீழே போய் பாத்தீங்க அப்படின்னா வெறும் பேனல் மட்டும் தான் ரிமூவ் ஆயிருக்கும், கேஸ் மட்டும் தான் ரிமூவ் ஆயிருக்கும். You again put your battery on the case, it will start working. So அதனால they were very much clear on it. So sometimes I'm using as an option. இத என்னன்னா sometimes நம்ம கோல்ஸ் தப்பா இருந்துச்சுன்னா we should be courage and bold enough to change it. The celebrity dialogues மாதிரி சார் நான் ஒரு தடவை முடிவு கட்டிட்டேன்னா நான் மாற மாட்டேன் அப்படின்லாம் எதுவுமே கிடையாது. That is all purely unacceptable. ஏன்னா நம்மளுக்கு அச்சீவ் பண்ணியே ஆகணுங்கிறதா நம்மளோட இதா இருக்கணும். சரியா? ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா Nokia was very much confident. They never focused on software ஒன்று இருக்குது ஃபோன்ல அப்படின்னு. Slowly Samsung started adapting the technology. என்ன அப்படின்னா படா அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வந்துச்சு. யூ ஒன்ட் பிலீவ், படாங்கிறது ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். ஸோ நோக்கியா என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா ஓகே ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டமா, ஐ யூஸ் அன் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம். அவங்க என்ன பண்ணாங்க, சிம்பைன் அப்படிங்கிற ஒரு டெக்னாலஜியை கொண்டு வந்தாங்க. ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வெர்சஸ் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிறப்போ ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் வாஸ் மோர் சக்சஸ்ஃபுல். படா ஓஎஸ் வச்சு சாம்சங்ல டியோஸ் அப்படிங்கிற ஒரு மொபைல் போன்ஸ் லான்ச் பண்ணாங்க. இட் வாஸ் நாட் ஈவன் கால்ட் அஸ் அ ஸ்மார்ட் போன், இட் வாஸ் கால்ட் அஸ் அ டச் போன் அப்படிங்கிறதான் கொண்டு வந்தாங்க. லேட்டர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் டெக்னாலஜி ஆர் எல்ஸ் டெக்னாலஜி அப்கிரேட் ஆக நோக்கியா ஸ்டார்டட் அடாப்டிங் ஆண்ட்ராய்டுங்கிற ஒரு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் கொண்டு வந்தாங்க. நான் ஆண்ட்ராய்டு அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா வரப்போ தே ஸ்டார்டட் வித் சம்வேர் இன் கப் கேக் அப்படிங்கிற ஒரு சின்ன ஆண்ட்ராய்டு ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல அடாப்ட் பண்ணாங்க. தே ஸ்டார்டட் மூவிங், பீப்புள் ஆல்சோ கஸ்டமர்ஸ் ஆல்சோ ஸ்டார்டட் மூவிங் ஃப்ரம் என்ன ஹார்ட்வேரா இருந்தாலும் என்ன பண்ணணும், ஃபோன் டச் ஸ்கிரீன் வேணும், கேமரா வேணும், கேமராக்கு இந்த ஆப் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அப்கிரேடேஷன் வர ஆரம்பிச்சது. 2008-9 people started moving from Nokia to Samsung mobiles. Nokia was still focusing on one particular goal. நம்ம ஹார்ட்வேர்ல மட்டும் தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும். They were going up. After a period of time என்னாச்சு, after 2010, 11, 12 என்னாச்சு அப்படின்னா Samsung started gaining market share value. Nokia started losing their market. அப்படியே விட ஆரம்பிச்சாங்க, கொஞ்சம் கொஞ்சமா போக ஆரம்பிச்சாங்க. After a period of time they redefined their goal. 2017 or 18 I guess. 2016 to 18 they redefined their goal. Okay, நம்மளும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம் அடாப்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நியூ டெக்னாலஜி அடாப்ட் பண்ணாங்க. தட் வாஸ் கால்ட் as மைக்ரோசாஃப்ட். விண்டோஸ் ஆப்ரேட்டிங் சிஸ்டம்ல somewhere in 2016 to 18-19 லான்ச் பண்ணாங்க. Again it went wrong because see, when your goals were not clear, someone would replace you. நான் ஒரு செகண்ட் ஒரு 10 நிமிஷம் யோசிச்சு வெளியில வர்றதுக்குள்ள what happened is like 20 years of a business was replaced in 6 years. 20 வருஷமா நான் மார்க்கெட்ல I was the king of devices அப்படிங்கிற இடத்துல ஒரு 6 வருஷத்துல ஒரு சின்ன பிராண்ட்னு சொல்ல முடியாது. a brand replaced it with a technology. Samsung started gaining. அப்புறம் என்னாச்சுன்னா Android became an open source operating system. எல்லா ஹேண்ட்செட்டும் அக்செப்ட் பண்ணிட்டாங்க. Nokia couldn't compete. Imagine பண்ணிக்க,
in earlys of 90s and 2000 வந்து out of 100 phones 80 devices were from Nokia, only 20 were from other brand. Adha Nokia, Samsung would have contributed somewhere around 3 to 4%. இன்னைக்கு அப்படியே ரிவர்ஸ்ல எடுத்து பாத்தீங்க அப்படின்னா how many of you are using Nokia mobile phones? Even now Nokia have adopted a Android operating system adopt பண்ணிட்டாங்க. Now still let me find you from your guys. Out of 95 people, how many of you are using Nokia phones? Hardly I could say 3 to 4%. Imagine within 20 years a brand has lost its market. Your goals your pictures can be as big as thing, but anganga chinna changes accept பண்ணிட்டே வரும். When you are very much clear in your goal, adapt certain technology, certain skill sets, certain things, make priority to your goal. Goals la வந்து priority la எந்த changesமே இருக்க கூடாது. My destination is to reach ECR road. It is 100% clear. ECR roadல ஒரு டிராபிக் இருக்குது, இதுக்கு ஆல்டர்னேட் ரோடு என்ன? OMRல போக முடியுமா? டிராவல். Look out for an alternate course of action. இது பண்ணல அப்படின்னா we'll become like Nokia mobile phones. Our plans, our ideas, our visions will become like a Nokia phones. End of the day, it will not be replaced. Will be replaced. I'm sorry, it will be replaced. And the time span kulla make sure it is done. When you are doing it, make sure and the goals வந்து பிரிச்சு பண்றப்போ again make it like என்ன பண்ணணும், the goals achieve பண்ற what is very much required. You should have a proper vision. என்னோட கோல் இதுங்கிறது விஷன்ல இருக்கும். சரி சார், இப்போதைக்கு வந்து யூஜி முடிக்கலான்னு இருக்கேன், வந்தா லைக் somewhere around 45-50% மார்க் வந்துச்சுன்னா ஓகே. If not, பார்க்கலாம் சார். Even if your goal is to get 45 marks or 40 marks in your university, let it be there, but be clear that you have to reach that 40 marks. 40 சார் இல்லாட்டி கிளியர் பண்ணா போதும் சார், எந்த அரியரும் இல்லாம. ஆப்ஷனே இருக்கக்கூடாது. ஈவன் இஃப் யுவர் ஸ்கோர்ஸ் எனக்கு வந்து 50% தான் சார் என் மார்க், எனக்கு வேற எதுவுமே வேண்டாம் அப்படின்னா மேக் ஷூர் யூ ஸ்டிக் டு தட் 50% ஆஃப் யுவர் மார்க்ஸ். அண்ட் இட் ஷுட் பி பிகர் பிக்சர். பெருசா இருக்கிறது நான் ஏன் பிகர் பிக்சர் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஐ கேன் சி மெனி ஆஃப் 2K கிட்ஸ். கரெக்டுங்களா? யுவர் பீப்புள் ஆர் 2K கிட்ஸ். விஷன் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 4-5 நாளைக்கு இருக்கும், 10வது நாள் இன்னொன்று வரும், அகைன் 11th day will change, again 6th day you'll move back to your old dreams and vision, again 15th day you'll change it. So it need not to be changed. ஓகேங்களா? இது பண்றதுக்கு வந்து கிளியரா create a proper plan. Whatever might be your goals or whatever might be your priorities, have a proper plan. Let's not get into this strategic planning. இதெல்லாம் வேண்டாம். First create a plan. How should I do it? Let's take an example of reaching somewhere from Adayar to ECR. reach பண்ணனும் அப்படின்னா என்னென்ன பிளான்? You can travel by public transport இருக்குது, you can travel by two-wheeler, you can travel by car, you can travel by any, even you can go by walk. Correct? If you have decided to go by walk, definitely you cannot reach that particular destination in 5, 10, 15 minutes reach பண்ண முடியாது. நீங்க என்ன alternate course of action என்ன course of plan எடுக்கிறீங்களோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டைம் பவுண்ட் ஆவீங்க, so that you will feel less stressed. Imagine from Adayar to, you have to reach somewhere in ECR level. Let's take that boat house, somewhere around I guess 15 to 16 kilometers வரும்னு நினைக்கிறேன். If you have decided to go by walk, you cannot have a timeline of half an hour reach பண்ண முடியல, fix பண்ண முடியாது. Half an hour நான் எப்படியே நடந்து போயிடுவேன் அப்படின்னு ஒரு fix பண்ணிட்டு when you don't reach there, definitely you create a unwanted stress. தேவையில்லாத ஒரு stress கிரியேட் பண்ணும். நடந்து போகணும் அப்படின்னா definitely for 15-16 kilometers you need at least minimum 4 to 5 hours. So create the timeline, create a plan for it. எங்க வந்து சின்ன பிட் ஸ்டாப் வேணும், எங்க வந்து டயர்ட் ஆச்சுன்னா ரிலாக்ஸ் பண்ணலாம். ஈவன் இஃப் யூ ஆர் டிராவலிங் பை டூ வீலர், எவ்ரிதிங் ஹேஸ் அ பிளான் ஃபார் இட் அண்ட் ஹேவ் அ டைம் பவுண்ட். இவ்வளோ டைமுக்குள்ள தான் என்னால் ரீச் பண்ண முடியும். அண்ட் மேக் ஷூர் த டைம் இஸ் மோர் கன்வீனியன்ட் அண்ட் கம்ஃபர்டபுள். அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா, ஸ்டே டு யுவர் பிளான் அண்ட் பி ஃபிளெக்சிபிள். ஃபிளெக்சிபிலிட்டி அப்படிங்கிறது வந்து ஆல்டர்னேட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல தான் ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கணும், நாட் ஆன் யுவர் கோல்ஸ். இந்த கோல் அச்சீவ் பண்ணாட்டி வேற கோல் ஆல்டர்னேட் வச்சுக்கலாமா அப்படிங்கிறதுக்கு வந்து ஃபிளெக்சிபிலிட்டி இருக்கக்கூடாது. பட் வென் யூ ஃபீல் ஆஃப்டர் அ பர்சன்டேஜ் யூ கேன் சேஞ்ச் இன் இட்.
பட் எடுத்த உடனே ஃபிளெக்சிபிலிட்டி பிளான் வச்சுட்டீங்க அப்படின்னா யூ வில் ஹேவ் டூ டிஃபரண்ட் தாட். ட்ரை பண்ணலாம், மேக்ஸிமம் எஃபர்ட் போடலாம். ஒன்ஸ் இஃப் இட் இஸ் நாட் அச்சீவபிள், மறுபடியும் நான் வேற ஒன்று ட்ரை பண்றேன். நோ, தட் கேன் நாட் ஹேப்பன் பிகாஸ் வென் இட் இஸ் பிளான்ட் முடியாது. ஓகே, நவ் அகைன் அண்டர்ஸ்டாண்ட். After a period of time or after a certain time you have reached here or else you have achieved your goal, what you will do? எத்தனை பேருக்கு வந்து சந்தோஷமா இருக்கும்? யாருக்குமே இருக்காது போல் இருக்குது. Participants, please respond. Definitely everyone would feel happy for it, correctங்களா? So once you are happy, once you feel that you have achieved it, now reassess your plans. It took a year or it took so much. Lalita Guna, yes sir, obviously, thank you. So, definitely everyone feel happy. Now start reassessing your action plan. Monica, thank you ma. So எல்லாத்துக்கும் அந்த சந்தோஷம் இருக்கும். பட் அட் த மீன் டைம் ஐ வுட் ரிக்வெஸ்ட், நம்ம இந்த டைம் பீயிங்ல நான் இந்த கோல் அச்சீவ் பண்றதுக்கு என்னென்ன ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணேன், வாட் ஆர் த டூல்ஸ் ஐ ஹவ் யூஸ், த பெயின் விச் ஐ வென்ட் த்ரூ, இது எல்லாமே ரீஅசஸ் பண்ணுங்க. ரீஅசஸ் பண்றப்போ வாட் வில் ஹேப்பன்? நத்திங். ஒன்ஸ் யூ ரீஅசஸ், Saravanan, please can go on mute. Yes sir, I am happy sir. How can? Good, thank you Saravanan, super. Yeah. Okay. ஸோ என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் ரீஅசஸ் அப்படிங்கிறது கொஞ்சம் பண்ணணும். ஏன் அப்படின்னா, ஒரு சில டைம்ல யூ வுட் ஹவ் ஃபீல் ஓகே சார், நம்ம இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு பண்ணதுக்கு அந்த இடத்துல வேற ஒரு ஆல்டர்னேட் ரிசல்ட் கிடைச்சது, இதை ட்ரை பண்ணிருந்தா கஷ்டப்படாம கொஞ்சம் எஃபர்ட் கம்மியா பண்ணிருக்கலாமே அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும். இன்னொன்று என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இந்த ரிலாக்ஸ் மோட்ல இருக்கிறப்பா இந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணிட்டேன்ப்பா, எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு வந்தேன் அப்படிங்கிறப்போ இந்த டெஸ்டினேஷனை ரீச் பண்ணது ஒரு ஹாப்பி அப்படின்னா, the pain which you went through this all these days or else all these journey, இந்த பர்டிகுலர் ஜேர்னில வந்து இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டீங்க அப்படிங்கிறப்போ யோசிச்சு பார்க்குறப்போ, இவ்வளோ கஷ்டப்பட்ட நான் இந்த வேலையை அச்சீவ் பண்றப்போ that brings a small smile on your face. அது வந்து it gives you more and more happiness than achieving the goal. கோல் அச்சீவ் பண்ணதை விட இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நான் அச்சீவ் பண்ணேங்கிற அந்த பெயினை பார்த்து ரியலைஸ் பண்றப்போ that gives you more happiness. அதே மாதிரி இதுக்கு வந்து நான் வேற என்ன ஆல்டர்னேட் கோர்ஸ் ஆஃப் ஆக்ஷன்ல பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது கிவ் யூ என் நம்பர் ஆஃப் ஐடியாஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ். ஏன் அப்படின்னா, யூ ஹவ் அச்சீவ்ட் யுவர் கோல். என் கோல் நான் ரீச் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிறப்ப அந்த கம்ஃபர்ட் லெவல்ல தான் யூ கேன் ஹேவ் அ பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் ரிலாக்ஸிங் அண்ட் யூ கேன் ஸ்டார்ட் என்ன பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் பண்ணலாம். இது யாருமே என்ன ஆகும் அப்படின்னா, டு பி ஆனஸ்ட் வித் யூ பீப்புள், ஃபர்ஸ்ட் வில் ஸ்டார்ட் வித் அ வெரி ஸ்மால் திங். ஒரு பீரியட்ல வந்து கீப் ஆன் சேஞ்சிங் இட். Now, in the goals பண்றப்போ there is a very old and traditional way of making your goal அப்படிம்பாங்க. That is என்னன்னா ஸ்மார்ட் அப்படிங்கிற ஒரு கோல் செட்டிங் அப்படிம்பாங்க. This is a very common jargon which we used across the corporate life. எங்க போனாலுமே ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் ட்ரைனிங் வரப்போ கோல் செட்டிங் அப்படிங்கிறப்ப பார்த்தீங்கன்னா you talk to any people, they'll say ஸ்மார்ட் கோலா இருக்கணும் அப்படிம்பாங்க. Do anyone know what is a smart goal? Sorry? No sir, Hariharan. Okay, good, thank you. Okay, specific, measurable, okay, 3 more, achievable, Lalita, I'll do that. Now, but let me get the answer from others. Okay, realistic. Okay, thank you, Lalita. Pradeep, achieving a goal by smart work. Correct. Very good. So more or less, Monica and Pradeep are on the same way, same track. Okay, the last one, Monica. Jennifer, smart work. Okay. Teamwork, sir. Teamwork. Good try, Saravanan.
time management. Okay, that is a time bomb. Okay, Jennifer, Pradeep, Monica, Saravanan, thank you so much. It's a wise method which requires comparatively less effort than hard work. Wow. It looks ரொம்ப வந்து அப்படியே good answer Gayatri, very good. But என்னன்னா ரொம்ப like it was like eye opener மாதிரி இருக்குது. Good. So like as Monica said, it has been defined. Smart அப்படிங்கிறது specific, measurable, achievable, அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா realistic and time bound. So what is a simple specific அப்படி simple or specific? It differs. நிறைய இடத்துல வந்து சிம்பிளா யூஸ் பண்ணுவாங்க, some வேற இடத்துல வந்து specific. So இதுதான் வந்து இவ்வளோ டெக்னிக்கல் விஷயம் தான். I was keeping it very simple to you guys. When we start your goal, it should be specific. நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, like for Rajamouli, making a movie was very much specific in it. He has decided that I'll release Bahubali Part 2 as one and one as Part 2 அப்படிங்கிறது. He was very much specific in his goal that he has to create a very broader ஒரு என்ன சொல்றது, ஒரு பிரம்மாண்டமான மூவி கொண்டு வரணும். Similarly Maniratnam was specific in making Ponniyin Selvan. So இதுல வந்து அவங்க எந்த டீவியேஷனும் எடுத்துக்கல. பொன்னியின் செல்வன் 1 or 2 or whatever it is, they were very much clear in it. And was it measurable? Yes. How it was measurable? Success, box office collections, hit, reviews, critics, everything was measurable. If Bahubali or investment வந்து somewhere in crores அப்படின்னா அதுக்கு மேல லாபம் வந்துருச்சுன்னா that is measurable. இல்ல 100 daysல வந்து it was released in all theaters and it went houseful in all theaters in all 100 days அப்படின்னா it is measurable. Similarly, when you fix your goal, it has to be measurable. It can be anything. Now இங்க வந்து I don't want to give you any example stating on your academics or your personal life or your professional life இப்படிங்கிற வந்து மெஷர் பண்ணி I don't want to give you any examples because நம்ம என்ன ஆகணும், அந்த விஷயத்துக்குள்ளாரையே நம்ம லைஃபை ரன் பண்ணிட்டு இருக்கோம். So I don't want to give such closed examples. So that is why I'm taking examples of movies and other life. Measurable ave irukum. Measurable. Was it achievable? Yes. It was released on the mentioned date. It was சொன்ன மாதிரியே வந்து பொன்னியின் செல்வன் ஆர் பாகுபலி ரிலீஸ் டேட் அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க. ஆடியோ லான்ச் வாஸ் சக்சஸ்ஃபுல். இதெல்லாம் அச்சீவபிள். Was it realistic? Yes. ஏன்னா நம்ம பார்த்தோம், அந்த மூவியை என்ஜாய் பண்ணோம். Was it time bound? Yes. ஏன் சொன்ன டேட்ல மூவியை ரிலீஸ் பண்ணாங்க, சொன்ன டேட்ல எல்லாமே நடந்துச்சு. They had a plan, a schedule போட்டு ஒர்க் பண்ணாங்க. 90 days, 120 days, 180 days, 365 days, 1 year, 6 months அப்படிங்கிற டைம் பவுண்ட் வச்சு ஒர்க் பண்ணாங்க. That is why it was able to give a big hit. Similarly, make sure all your goals are smart. It should be very specific. யார் வந்து என்ன சொன்னாலுமே சொல்லுங்க, it is your idea, it is your wish, it is your goal and it is your priority. நான் ஸ்பெசிஃபிக்கா இல்லை அப்படின்னா நான் என் வாழ்க்கையில என்னோட ப்ரையாரிட்டி. See, let me give you an example of priority. Best example, when Murugavel said he wants to me to conduct this program, I was very much priorities la pathina. My priority for this webinar on 14th was not on the top list. Let me be honest. ஏன் அப்படின்னா 14ஆம் தேதி வரைக்கும் எனக்கு டைம் பவுண்ட், என்னோட டைம் பவுண்ட்ல இது இருக்குதா இல்லையானே தெரியல. doesn't mean that I'm super duper occupied, ரொம்ப அப்படியெல்லாம் கிடையாது. என்னோட ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்ல வேற ஒண்ணு வரப்போ என்னோட ப்ரையாரிட்டி லிஸ்ட்ல ஐசிடிக்கு வந்து I couldn't spare time. So that is why I said Murugavel, let's 10th அப்புறம் நான் உங்களுக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு வந்து I rescheduled it. Was it measurable? என்னோட பாருங்க, yes, it was on 10th. Was it achievable? இன்னைக்கு நடந்துட்டு இருக்குது. Was it specific? Yes, I have to deliver a topic on so and so topic for Madras University. Time bound? Yes sir, 1 hour duration ஒரு வெபினாருக்கு. Fine, done. This is how it has to be. You can take anything in your life. காலையில காலேஜ் கிளம்பி வீட்டுல இருந்து காலேஜ் கிளம்பி வரைக்குமே ஒரு கோல் இருக்குது, தெரியுமில்ல? either if you travel through public transport or by a two-wheeler or anything, traffic clear பண்ணி வரணும், வர வழியில ஃப்ரெண்ட் யாராவது அந்த ஃப்ரெண்டை பிக்அப் பண்ணணும். being கொஞ்சம் மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைம் அப்படிங்கிறதுனால we have to carry our raincoat or whatever it is. So எல்லாமே ஸ்பெசிஃபிக்கா இருந்தா first stick to your specific thing. Priorities என்ன பண்ணணும்னு யோசிங்க.
இந்த ப்ரையாரிட்டியில அகைன் வி ஹேவ் அ ப்ராப்ளம். எப்படி சொல்றது அப்படின்னா, how many of you are getting confused? காலையில எந்திரிச்சு காலேஜ் கிளம்பி வர வரைக்கும் ஒரு சின்ன கன்ஃபியூஷன்ல எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க? ஒரு 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 கன்ஃபியூஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். Sometimes, sir. Okay. Thank you, Monica. Sir, I think forecasting plan is very good, sir. Forecasting plan. Forecasting plan. Okay, sir. Okay. Forecasting, that I vouch for it. Correct now. But sometimes you cannot forecast. எல்லாமே நம்மளால forecast பண்ணி பண்ண முடியாது. கரெக்டா? Sometimes நம்ம பிளான் பண்ணது மீறி கூட நடக்கும். அந்த டைம்ல வந்து we'll be in ஒரு ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன்லயே இருப்போம். இது பண்ணலாமா வேண்டாமா. அப்படி எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க அப்படின்னா, டெஃபினெட்லி அட்லீஸ்ட் இன் அ டே இன் திஸ் யங் ஏஜ் அட்லீஸ்ட் ஒரு நாள் அந்த ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷனுக்கு போவோம். பண்ணலாமா வேண்டாமா அப்படின்னு. Surely, sir. Surely. It can be anything. It can be on your subjects. எந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணலாம், எந்த கிளாஸ் அட்டன் பண்ணக்கூடாது, வீட்டுக்கு சீக்கிரமா போலாமா, இல்ல ஃப்ரெண்டோட போலாமா, இல்ல வீட்டுக்கு போனா என்ன எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லலாம், நேத்து ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொன்னோம், இன்னைக்கு ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லணும், அப்படிங்கிற விஷயத்திலே வந்து we will be in confusion. ஒரு இமேஜின் confusion regarding traffic. It can be anything. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா, when you are in a confused or a state of mind, it means that your priorities are not clear. வீட்டுக்கு போலாமா, ஃப்ரெண்டு கூட வெளியில போலாமா, இந்த கொஸ்டின் மார்க் வந்துருச்சு அப்படின்னாலே you are in a confused mind. When you are in confused mind, nothing will work right for you. Most of the time you will end up somewhere in a mess. So prioritize அப்படிங்கிறது alternate course of action இருக்கக்கூடாது. If it is defined that I have to reach my home at 4 o'clock, definitely you have to reach. Forget about this natural barriers like traffic, வெதர் கண்டிஷன், இதெல்லாம் வந்து லெட்ஸ் கீப் இட் அசைட். அதெல்லாம் வந்து யாருனாலும் எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் இங்க ப்ரையாரிட்டி வீட்டுக்கு போலாம் அப்படின்னு கிளம்புறப்போ ஃப்ரெண்டு கிட்ட இருந்து ஒரு வாட்ஸ்அப் டெக்ஸ்ட் ஆர் கால் வுட் டிஸ்டர்ப் அஸ். இஃப் யூ ஹவ் செட் யுவர் கோல் அண்ட் ப்ரையாரிட்டி டு ரீச் யுவர் ஹோம், அந்த காலுக்கும் டெக்ஸ்டுக்கும் யூ வுட் பி மோர் கரேஜ் அண்ட் மோர் போல்ட் இனஃப் டு ஆன்சர் ஆர் அட்டெண்ட் த கால் அண்ட் சே நோ பாஸ், ஐ ஹாவ் டு ரீச் மை ஹோம். நான் வீட்டுக்கு இன்னைக்கு போயே ஆகணும். Or else if you have decided to go along for a friend with for his or her birthday party, வீட்ல சொல்லணும் அப்படின்னா you will be clear on it. எங்க கன்ஃபியூஷன் வரும்னா when we are not clear in our picture. அப்பா அம்மாட்ட போய் சொல்லணும், இல்லாட்டி ஃபேக்கல்டி கிட்ட போய் சொல்லணுங்கிறப்ப தான் எனக்கு ஸ்டேட் ஆஃப் கன்ஃபியூஷன் வரும். இந்த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட் கிளியரா இருக்காது. நம்ம ப்ரையாரிட்டியில என்ன பண்ணணும்னு தெரியாது. நேற்று தான் அட்டெண்டன்ஸ்க்கு இந்த போய் சொன்னோம், இன்னைக்கு என்ன போய் சொல்லலாம். 2 நாளா இதே போய் சொல்லிட்டு இருக்கோம், 3ஆவது நாள் என்ன போய் சொல்லலாம். டன். ப்ரையாரிட்டியில வந்து இட் மீன்ஸ் தட் யுவர் ப்ரையாரிட்டியில உங்க கிளாஸ் இல்லை அப்படிங்கிறப்போ அந்த கிளாஸ் இல்லைங்கிறதுல ஆல்டர்னேட்டா இன்னொன்னு வச்சிருக்கிறீங்க. ஸோ மேக் ஷுர் யுவர் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆர் எவ்ரி திங் இஸ் கிளியர். தட் இஸ் வேர் யுவர் கோல்ஸ் பிகம் ரியலிஸ்டிக். when it is realistic you will taste it. அந்த டேஸ்ட் அப்படிங்கிறது வந்து இட் இஸ் லைக் எப்படின்னா, you'll never forget that taste. வாழ்க்கையில ஒரு டைம் நம்ம ஒரு விஷயத்தை பிளான் பண்ணி அச்சீவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அந்த ஹாப்பினஸ் டேஸ்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் வில் செரிஷ் இன் யுவர் மெமரிஸ் ஃபார் இயர்ஸ் அண்ட் இயர்ஸ். எத்தனை தடவை என்ன நடந்தாலுமே சரி, அது கீப் ஆன் லிங்கரிங் இன் யுவர் மைண்ட். அதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும். ப்ரையாரிட்டிஸும் அதே மாதிரி தான் நடக்கும். இது ரெண்டுமே கோல்ஸ் அண்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆர் நாட் இன் த சேம் ட்ராக். எப்படின்னா ரயில்வே ட்ராக் எப்படி வந்து 2 ட்ராக்குமே 2 லேனும் கரெக்டா போயிட்டு இருக்கணும், அதே மாதிரிதான். ஒன்னு ரைட் ஒன்னு லெஃப்ட் எக்ஸ்ட்ரா 1 சென்டிமீட்டர் 1 இன்ச் நகர்ந்துச்சுன்னா கூட அந்த ட்ரெயினுங்கிறது உங்களோட ட்ரீம் அண்ட் விஷன் தான். டீரெயில் ஆயிடும். டீரெயில் ஆச்சுன்னா நம்ம மட்டும் டீரெயில் ஆக மாட்டோம். ஒரு ட்ரெயின் டீரெயில் ஆகி இறங்குச்சு, பிளாட்ஃபார்மை விட்டு ட்ராக்கை விட்டு இறங்குச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் ஒன்லி த ட்ரெயின், அதுல டிராவல் பண்ண அத்தனை பேசஞ்சர்ஸ், அந்த ட்ரெயினை டிராவல் பண்ண வச்ச அந்த இன்ஜின் டிரைவர் அப்படிம்பாங்க, அவருக்கும் ரிஸ்க், நான் பேசஞ்சருக்கும் ரிஸ்க். அதே மாதிரிதான் உங்களோட ப்ரையாரிட்டி கோலையும் நீங்க ஈக்குவலா டிராவல் பண்ணி கொண்டு போகல அப்படின்னா நீங்க தான் அந்த ட்ரெயின் அப்படின்னா உங்களோட ஆசைகள் தான் அந்த இன்ஜின் டிரைவர். எல்லாருமே will go on a crash. So make sure it is in a line and you travel equally with your goals and priorities. Thank you.
Yeah, participants, any discussions you want to have? Any doubts, queries? Thank you, Since you Mary. are students, like you can really. Lalita Guna, ECR travel. Very good. I was waiting for it. Okay. அந்த ஈசிஆர் ரோட்ல டிராவல் பண்ணியிருப்போம் தெரியுங்களா? ரீச்சிங் லெட்ஸ் டேக் அ டெஸ்டினேஷன் ஃப்ரம் திருவான்மியூர் டு ரீச்சிங் மகாபலிபுரம் தான் நம்மளோட அந்த டெஸ்டினேஷன் வச்சுக்கலாம். மை ஸ்டார்ட் டெஸ்டினேஷன் இஸ் திருவான்மியூர், மை எண்ட் டெஸ்டினேஷன் இஸ் மகாபலிபுரம். சரிங்களா? Now அந்த ரோட்ல you would have traveled multiple times with multiple different set of people with different emotions. சரிங்களா? ரீச்சிங் மகாபலிபுரம் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து அந்த ரீச்சிங் மகாபலிபுரம் would have been happy. அந்த டிராவல்ல எத்தனை பேருக்கு வந்து பிளசன்ட் மெமரிஸ் இருக்கும் தெரியுமா? whenever you discuss with your friend or relative about traveling on a ECR road, நாம மகாபலிபுரம் பத்தியும் பேச மாட்டோம், அந்த டெஸ்டினேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண திருவான்மியூரை பத்தியும் பேச மாட்டோம். we will discuss, we will speak something about which happened in that journey, and the 45 minutes to probably 1 hour னு வெச்சுக்கலாம் in the travel journey, 25 to 30 kilometers or else 40 kilometers 1 hour journey னே வெச்சுக்கலாமே. அந்த 1 hour journeyல அந்த 40 kilometers travelல நடந்த விஷயங்களை என்னைக்குமே நம்ம மறக்க மாட்டோம். we can forget what happened in மகாபலிபுரம். எத்தனை பேருக்கு இன்ன வரைக்கும் அந்த ஜேர்னில நடந்த ஒவ்வொரு விஷயமும் ஞாபகம் இருக்குது? I need more answer for it. Lalita Guna, remember sir, thank you. I do sir. Jennifer, thank you. Nirmala Vengadeshan, me also sir, thank you. Myself sir. Saravanan, yes, thank you. Lavanya, sir, how to be sure that my goal is correct? When should I change or modify just to adjust my goal? Okay, I'll answer you, Lavanya. 1 minute. Just give me a minute. சரிங்களா? First, let me complete this. And the ECR journey, இப்போ நம்ம start பண்ணிட்டோம். Let me end that journey. சரிங்களா? And the pleasant memories will always stay in us, and the bad memories will keep us to be careful. Next time travel பண்றப்ப சொன்னோம் பாத்தீங்களா? வெஹிக்கிள்ல வந்து பங்க்சர் ஆகிறது, மேபி fuel, பெட்ரோல் இல்லாம வண்டி நிக்கிறது, some bad memories will keep us to be more cautious. கரெக்ட்டுங்களா? whatever might be thing, சந்தோஷமும் நம்மளுக்கு நல்லதுதான் கொடுக்கும். even something goes wrong in the journey, the ECR journey மாதிரி தான். பெட்ரோல் இல்லாம நிறைய I have faced it. காலேஜ் செகண்ட் இயர் படிக்கிறப்போ என் ஃப்ரெண்ட் ஒருத்தாங்க சென்னையில வந்து he was studying in சத்யபாமால. ஸோ மீட் பண்றதுக்கு வந்து we travel first time from bike ECR travel பண்றப்போ it was not a pleasant memory, unpleasant. போற வழியில பெட்ரோல் இல்லாம நின்றுச்சு. we towed our vehicle for almost 6-7 kilometers to get a fuel. Next time whenever we travel, இப்போ even now I say let's check the fuel, because it gives you a learning. அந்த கோலை ரீச் பண்றதுல நல்லது நடந்துச்சுன்னா it gives you happiness. If something goes wrong, it gives you a lesson to learn. So make sure அந்த சந்தோஷமும் அந்த learning will bring more changes in your life and to be more specific in your goals. Okay, now coming to the answer. How to be sure that my goal is correct? When should I change or modify or adjust my goal? Okay, see, how to be sure that my goal is correct? உங்க கோல் உங்களுக்கு தான் தெரிஞ்சிருக்கணும். Nobody can define that your goal is correct or wrong ன்னு சொல்லவே முடியாது. Now, to be more specific, if your goal is correct ஆ தப்பாங்கிறதெல்லாம் வேண்டாம். Let it be there. அந்த goals கரெக்டா அப்படிங்கறத வந்து கரெக்ட் அப்படின்னா you feel 100% confident. When there is certain fluctuation, சில விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியலங்கிறத விட சில விஷயங்கள் if you feel that is wrong, then there is a small correction has to be changed. Need. So when should I change or modify or adjust my goal? நான் சொன்னேன், கோல்ங்கிறது keep it as a bigger picture. You don't need to change that bigger picture. The bigger picture will remain the same. அதுல சின்ன சின்ன blocks மட்டும் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு ரியலைஸ் பண்ணணும். எப்படி அப்படின்னா அந்த பசில் மாதிரி தான். அந்த பசில் எல்லாமே அரேஞ்ச் பண்றீங்க, ஒரே ஒரு பசில் பிளாக் மட்டும் செட் ஆகல அப்படின்னா, so you have done somewhere around ஒரு 50-60% ரீச் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் தெரியும். அப்பதான் we will change one, அந்த பசில் இருக்கிற ஒன் மேஸை மட்டும் தான் சேஞ்ச் பண்ணுவே தவிர அந்த என்டையர் பசிலை சேஞ்ச் பண்ண மாட்டோம். So be clear and so you will realize it. அந்த டைம் பவுண்டுங்கிறத வந்து within after 50% of your goal has been reached, you will realize it. Sir, any tips
or advice to students, like to be more persistent towards whatever they like to achieve? Persistence அப்படிங்கிறது வந்து they have to decide it, because என்னன்னா goals அப்படிங்கிறது வந்து, that is what I said the very first beginning of my session. It need not to be imposed by someone. If it is imposed by someone அப்படின்னா nobody will clear on it. இப்போ if my parent forces me to do something which I am not comfortable and which parent அவங்களோட கோல்ஸையும் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டி எனக்கு கொடுத்தாங்கன்னா definitely I will not take it. And if you have the responsibility and if it is your responsibility to take it, please have a logic in it. எங்க அப்பா அப்போ வந்து 25 years முன்னாடி நல்லா படிக்க சொன்னார் அப்படின்னா there was a logic in it, there was a priority for him, because my dad was not from a very good academic background. He studied somewhere around 6th or 7th தான் படிச்சிருந்தார். So there was a logic behind it. அவர் என்ன சொல்வாருன்னா, எல்லா பேரண்ட்டும் சொல்ற அதே ஸ்டோரி, same old story, but there was a logic in it. நான் படிக்காம கஷ்டப்பட்டேன், என் பையன் படிக்காம இருக்கக்கூடாது, என் பையன் நல்லா இருக்கணுங்கிறது, that was a logic behind it. ஸோ அந்த லாஜிக்கை நான் ரியலைஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா it will be persistent. எந்த ஒரு சேஞ்சுமே இருக்காது, it will be a smooth. When there is a small deviation, again you could find your mentor. நான் சொன்னேன் பாத்தீங்களா, friend. It can be your parent, or it can be your sister, it can be your siblings, it can be anyone, it can be your faculty. Till my UG and PG, there was one gentleman called as Haridas sir. And 5 years of academics, that gentleman was my mentor. எனக்கு என்னைக்கெல்லாம் படிக்க கூடாது, யூஜி போதும் அப்படின்னு தோன்றப்பெல்லாம் அவர்கிட்ட தான் போய் பேசுவேன். சார் காலேஜ் போர் அடிக்குது அப்படின்னா சாட்ல போட்டு வச்சுக்கோ, ஃபைனலா போட்டோ சயின்ஸ் படிக்கிறப்போ mute yourself. So that is how it has to be. So the one thing I find in the students nowadays is this: they have high dreams, but they are not persistent and consistent in working towards it. They are not willing to come out from their comfort zone. Okay, இதுக்கு வந்து the major reason is like dopamine and oxytocin. ஒரு சின்ன ஹார்மோனல் இம்பேலன்ஸ் தான். The first thing when you look at the best example being an adulting, எல்லாத்துக்கும் அந்த எக்ஸாம்பிள் கொடுக்கலாம். There is nothing wrong in it. ஃபேஸ்புக்கும் இன்ஸ்டாகிராமும் பார்க்குறப்ப அந்த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஹார்மோன் இம்பேலன்ஸ் ஆகும், டோபமைன் ஆக்சிடோசின். அது ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒரு பையன் பொண்ணை பார்க்குறப்போ, பொண்ணு பையனை பார்க்குறப்போ, யுவர் ஃபேவரட் ஃபுட், யுவர் ஃபேவரட் கலர், யுவர் ஃபேவரட் டெஸ்டினேஷன், அதை பார்த்த உடனே என்ன ஆகும்னா we get addicted to it. So I'm not saying only social media மட்டும் blame பண்ண முடியாது. There are many things. So அந்த டோபமைன் மாதிரி ஒரு, I would call it as a drug. அதை ஓவர் டோஸ் பண்ணி நான் வரணும் அப்படின்னா என்னோட கோல், என்னோட பிக்சர் வந்து பெருசா இருக்கும். அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்து நான் ரியலைஸ் பண்ணா மட்டும்தான் I can do it. See, I'm not denying, I'm not on Facebook, Instagram எல்லாம் இல்லை. I'm using Facebook, I'm on Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, எல்லா சோஷியல் மீடியாலையும் இருக்கேன். பட் I have a plan. எவ்வளவு நேரம் நான் யூஸ் பண்ணணுங்கிறது தான் என்னோட ப்ரையாரிட்டியில இருக்கு. எத்தனை மெசேஜஸ்க்கு நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேன், யாருக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுவேங்கிறது நான் தான் டிஃபைன் பண்ணியிருப்பேன். அந்த சோஷியல் மீடியா இந்த மாதிரி லைஃப்ல எல்லாமே இருக்குது. இஃப் ஐம் டிராவலிங் பை a 2-wheeler or a car, என் முன்னாடி ஒருத்தன் வரான் அப்படின்னா டேஷ் பண்ற மாதிரி வேணும்னா இட் இஸ் ஐ ஹாவ் டு டிசைட், நான் அவனை திட்டணுமா இல்ல லெட் ஹிம் பாஸ், என்ன ஆக போகுது. இந்த மாதிரி வந்து டீவியேஷன்ஸ் வர்றப்போ ஐ ஹாவ் டு டேக் அ பிரேக். ஒரு பீஸ் ஆஃப் மைண்ட் இருந்துச்சுன்னா மட்டும்தான் என்னோட டெஸ்டினேஷன், என்னோட கோலுக்கு நான் ரீச் ஆக முடியும். நம்ம ரோட்ல போறப்போ ஒருத்தர் ஃபாஸ்டா ஓவர் டேக் பண்ணிட்டு போறேன், அவனை திட்டி என்ன ஆக போகுதுன்னு பாருங்க. காருக்குள்ள உட்காந்து நான் திட்டுறேன், அவனுக்கும் கேட்காது, எனக்கு மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரெஸ். அப்ப என்ன ஆகும், போற ஜேர்னி ஃபுல்லா டீஸ்ட்ரெஸ்ஸாவே இருப்பேன். ஸோ அதனால வந்து கொஞ்சம் டேக் அ பிரேக் அண்ட் ஸ்டார்ட் அகெயின் டிராவல். Thank you, sir. Thank you for your wonderful word and session. But the person next to you will hear, sir. Okay. Lalita, very good. Wait, என்ன ஆக போகுது? Sorry for there could be Saravanan, 1 minute, Saravanan. Let me answer first, Lalita. The question to Lalita. Okay, ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். If I அந்த ஒரு அபியூசிவ் வேர்டோ இல்லாட்டி டென்ஷன் ஆகி கத்துனா அப்படின்னா ரெண்டு விஷயம் நடக்கும். ஒன்னு, அவனுக்கு கேட்காது. That is very much clear. I'm inside my car. என் கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களுக்கு ரெண்டு நடக்கும். ஒன்னு, they will understand what is my character. என்னோட அபியூசிவ் வேர்டை வச்சு நான் யாருங்கிறத ரியாக்ட் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு. செகண்ட் என்ன ஆகும் அப்படின்னா, இஃப் ஐ ஸ்டார்ட் ஸ்மைலிங் அப்படின்னா விட்டுருங்க, அவ்வளவுதான், தட் இஸ் ஹிம். நான் யாரு, போயிட்டு அவருக்கு என்ன அர்ஜென்ட்டோ அப்படிங்கிறப்போ இட் ஷோஸ் வாட் ஐ எம். ஸோ பக்கத்துல இருக்கிறவங்க என்ன கேட்பாங்க, என்ன யோசிப்பாங்கிறது நம்மளுக்கு முக்கியமே இல்லை. பிகாஸ் அவங்க 1000 கேட்டாலும்
இம்ரானை பத்தி என்ன சொல்லணுங்கிறது அவங்க தான் டிஃபைன் பண்ணுவாங்க. So let it be there. And as Jennifer said, my mental health will get affected. Very good. Lalita, bad opinion. There is nothing called as good and bad opinion. நீங்க அந்த இடத்துல அபியூசிவ் வேர்டு பேசுறதுனால you will create a bad opinion. On the next signal, you have seen a person met with an accident. நீங்க டக்குன்னு இறங்கி போய் அவர் கார்ல தூக்கி குறைச்சு பண்ணீங்க, it changes a good opinion. Opinions are not consistent. அப்படி சேமாலாம் இருக்காது. It keep on changing. Okay, Saravanan, what was your question? Sir, nothing about sir. இப்ப இருக்கிற ஜென்ரேஷன் அப் டு 25 to 35 இருக்கிற ஜென்ரேஷன் எந்த அளவுக்கு இன்ஸ்டிடியூஷன்லையும் கம்பெனிலையும் அவங்களே டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் சார். அதாவது ஹையர் அஃபிஷியல்கிட்ட அவங்க எப்படி டெவலப் பண்ணிக்கிறதுன்னு எப்படி மோட்டிவேட் பண்ணலாம் சார்? 25 to above 25 to 35. 25 years, if you are a subordinate and if you have a boss and if you are planning to impress him, please stop it. Yes. Impress பண்றதுக்கு அங்க நம்ம போவே இல்லை, கரெக்ட்டுங்களா? I'm employed with an organization to work. எனக்குன்னு வந்து டெய்லி வந்து ஒரு 6-8 hours ஜாப்க்கு வந்து ஒரு டாஸ்க் கொடுப்பாங்க. I have to work on that task. அதுதான் வந்து பெஸ்ட் வே டு இம்ப்ரெஸ் யுவர் பாஸ். இந்த எந்திரிச்சோடனே காலையில குட் மார்னிங், குட் ஆஃப்டர்நூன், குட் ஈவினிங் வந்து பண்ணாது. ஃபர்ஸ்ட். செகண்ட், and if you are a boss and if you are in a boss and you have a subordinate and if you have a team of people, start helping them on their career growth and their professional growth. ரெண்டுமே ஒண்ணுதான். ப்ரொஃபஷனல் growthக்கு நீங்க ஒருத்தருக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வாழ்நாள் ஃபுல்லா நன்றி கடன் அப்படிம்பாங்க, தெரியுமா? நான் சொன்ன பாத்தீங்களா, ஹரிதாஸ் சார் அப்படின்னு ஒருத்தர், நன்றி கடன் தான் அது. இன்னைக்கு நான் எந்த வெபினார் எங்க பேசினாலும் யாருக்கிட்ட எப்போ பேசினாலும் அவர் சொல்றதுங்கிறது தட் இஸ் நன்றி கடன் அப்படிங்கிறது வந்து you will be in a such position. ஆனா அவருக்கு தெரியாம இருக்கலாம். So rather than helping on a financial term, ஒரு எம்ப்ளாயிக்கு வந்து ஃபினான்ஷியலி ஹெல்ப் பண்றதோட அவன் கரியர்ல டெவலப் ஆகிறக்கு ஒரு growthக்கு நீங்க கன்சிஸ்டன்டா பிளான்ஸ் அவனுக்கு அப்ஜெக்டிவ்ஸ் செட் பண்ணி கொடுத்துட்டு இருந்தீங்க அப்படின்னா டெஃபினெட்லி இன்னைக்கு நான் ஒரு சீனியர் மேனேஜர் ஒரு கம்பெனில இருக்கேன்னா ஆஃப்டர் இயர்ஸ் he will reach senior manager. அப்போ சொல்லுவாரு, எனக்கு ஒரு சரவணன் ஒரு மேனேஜர் இருந்தாரு, அவர் தான் லாஸ்ட் 10 years என்ன மென்டர் பண்ணாரு, அவர் பண்ணனாலதான் நான் ஒரு 7-8 வருஷமா சீக்கிரமா சீனியர் மேனேஜர் ஒரு டெசிக்னேஷனுக்கு ரீச் ஆனேன் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஸ்டார்ட் டூயிங் இட் ஃபார் பீப்பிள். Done, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Yeah, participants, any other queries or doubts or discussions? So if there is no queries, then we'll go for vote of thanks. No duty is more urgent than that of returning thanks. I deem it a great honor to propose the vote of thanks to all who have helped us in making this event a grand success. Firstly, I would like to thank our Vice Chancellor, Professor Dr. S. Gauri sir, for his support and encouragement for this event. I extend my thanks to Register Professor Dr. S. Elumalai sir for his support and encouragement. I would like to acknowledge our gratitude to Mr. V. Murugavel sir, Relationship Manager, ICT Academy, Chennai. I thank our resource person, Mr. Imran Ahamed sir, for his valuable time and for sharing his knowledge. Thank you, sir. I would like to extend my thanks to register my thanks to the convener of this event, Dr. B. Lavanya ma'am, for conducting this event. Finally, I would like to thank the participants for their cooperation in making this webinar a grand success. Thank you all. I request the participants to fill out the feedback form. The link is shared in the chat box. Thank you all. Thank you once again. Sir, thank you, sir. Thank you, Imran, sir. Thank you for your eye-opening session, and thank you for answering all the queries from the participants. Thank you so much, sir. My pleasure, ma'am. My pleasure. Thank you all. Students, all the very best. So success அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து it is like a journey. It is not like a goal. So always enjoy your journey rather than அந்த கோலை ரீச் பண்ணி
சந்தோஷப்படுறதை விட அந்த ஜேர்னில இருக்கிற ஹாப்பினஸை வந்து என்ஜாய் இட் பிகாஸ் எவ்ரி மூமெண்ட் வி லிவ் அவர் லைஃப். சரிங்களா? அன்சர்டன் வேர்ல்டு அப்படிமோ நாளைக்கு என்ன நடக்குங்கிறதே தெரியாதப்போ நாளைக்கு அச்சீவ் பண்ண வேண்டிய கோலுக்கு இன்னைக்கே டென்ஷன் ஆகி ஓடுறத விட இன்னைக்கு போகக்கூடிய ஒவ்வொரு ஃபுட் ஸ்டெப்பும் மேக் இட் வெரி சிம்பிள், மேக் இட் ஃபார் அதர்ஸ் டு ஹாப்பி. அடுத்தவங்களும் சந்தோஷமா இருக்கிற மாதிரி பண்ணி live your life very happily and more successful. Thank you, ma'am. Thank you all. Murugavel, thank you so much. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Murugavel. Ma'am, I also thank you, ma'am. I also posted the youth talk link in the chat box. And I have shared it, sir. You have shared through mail. I have shared it to my students. Yes, sir. Thank you, madam. ma'am. Yes, Thank madam. you. Thank you very much. Thank you for associating with us. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you. And participants, please fill in the feedback form. Okay. And our MCA and MSc students, kindly fill in the feedback form and get ready for your next class. நாளைக்கு நாளைக்கு 2 நாளும் ஃபுல் டேவா? அப்படிதான் முன்னாடியே ஷெட்யூல் கொடுத்துருந்தாங்க. Thank you, madam. நாங்க இந்த ஊபர் போட்டேன். எனக்கு இந்த வாரம் எக்ஸல் ஷீட் ரெடி பண்ணி கொடுப்பா. என்னது? சரி சாரி நான்